is how do we transform politics? All my work is about that. Political parties. Right now, political parties are like private estates. They are like jagirs. They are not like people's organizations. Political parties are people's platforms of participation. In India, they are hardly that. Electoral system. Unless you spend 30-40 crores to distribute money, you don't have a chance at all of being considered a serious candidate in Telangana. Many of you have some idea of what's happening in elections. Only yesterday morning, a corporator met me. In walking వెళ్తే అతను కలిసి పరిచయం చేస్తున్నాడు ఫలానా కార్పొరేటర్ సార్. సరే ఆ మాట ఏమంటే చెప్పాడు, ఎంత ఖర్చు పెట్టావా ఎలక్షన్ కోసం అన్నా. సిగ్గుపడ్డాడు. మాట పడకుండా చెప్పావా, నేనేమి నిన్ను బదనాం చేయడం కోసం కాదు, నేను అర్థం చేసుకోవడం కోసం అన్నాను. 2 కోట్లు అయింది సార్. కార్పొరేటర్ ఏం చేస్తున్నాడు? కార్పొరేటర్గా ఉత్సవ విగ్రహం. ఆయన గొడవ అంతా నాతో చెప్పింది ఏంటి, ఏం పని లేదు సార్, ఏమీ డబ్బులు లేవు సార్, ఏం చేయాలన్నా నా చేతిలో ఏం లేదు సార్, ఎందుకు వచ్చానో తెలియట్లేదు సార్ అంటే. హౌ డూ యూ చేంజ్ దిస్? హౌ డూ యూ క్రియేట్ అన్ ఎలక్టరల్ సిస్టమ్ వేర్ ద బెస్ట్ త్రూ ఆనెస్ట్ మీన్స్ రైజ్ టు ద టాప్ అండ్ దెన్ గవర్న్ ద కంట్రీ ద వే దే షుడ్? ద థర్డ్ ఛాలెంజ్, రూల్ ఆఫ్ లా. ఇండియా హ్యాస్ నో రూల్ ఆఫ్ లా. కాగితం మీద చట్టాలు ఉన్నాయి, కానీ బడితో ఉన్నవాడిదే బర్రె. అర్థమవుతుందా? బడితో ఉన్నవాడిదే బర్రె అంటే తెలుస్తుందా? ఎవడి చేతుల్లో బడితో జిస్కా పాస్ లాఠీ హై ఉస్కా ఈ భైన్స్. అంతేగాని ధర్మం కొద్దీ మీకు మీ హక్కులు ఉండవు. ఎవడికి బలం ఉంటే, ఎవడికి డబ్బు ఉంటే, ఎవడికి అధికారం ఉంటే వాడి చేతిలో చట్టం. యూ కాంట్ రన్ ఎ సేన్ సొసైటీ లైక్ దట్. ఇట్స్ ఎన్ ఇన్సెన్స్ సొసైటీ. ద ఫోర్త్, పవర్ ఈజ్ హైలీ సెంట్రలైజ్డ్. Everything is Prime Minister, Chief Minister. Nobody else matters. Take China. China is a dictatorial country, right? We all call it a dictatorship, which it is. But you know, local governments in China, they spend 51% of the total government expenditure. 51% of the total government expenditure locally in front of the citizens. They know where the money is going. In India, do you know how much it is? 3%. China is the highest at the local level. India is the lowest at the local level. It's a disgrace. These are the big items I'm fighting for. Some things I achieved, some things not achieved, many things not achieved, to be truthful. And I realize now, despite my achievements, I'm regarded as one of the best achievers because nobody achieved as much as I did. But I recognize I achieved very little because what needs to be achieved is much more. It depends on how you look at it. గొప్పగా చేసామనుకోవచ్చు, ఏమీ చేయలేదు అనుకోవచ్చు. So now, if they are not possible immediately, they will take time. They will happen. I am absolutely certain they will happen, but they will take time. Meanwhile, what do? Here are my 5 things. This is what I am fighting the Prime Minister to do, Chief Ministers to do, everybody to do. First, public finances. If you earn less, spend more. Earn అంటే వాడే సొంతంగా సంపాదించట్లా, మన దగ్గర పన్నులు లాక్కుంటున్నాడు. But spends more and spends more recklessly, day-to-day expenditure కోసం. అప్పు చేసి పప్పు కూడా తింటే ఏమవుతుంది ఆ కుటుంబం? In your own family, for instance, your parents earn, let us say, 60,000 rupees a month. Their daily expenditure, not for future investments, not for buying a flat, not for something else, but regular expenditures, 1 lakh rupees. So they're borrowing 40,000 every month. They're not giving you any assets, any properties. What will happen to your life? And the debt burden is transferred to you. You have to bear the debt burden. Will you all be happy? You will hate your parents. That's what our government is doing. So the first most important thing to protect the country is a balance. At least you should not borrow for current expenditure. You borrow for future investments. Borrow for increasing incomes, building assets, but you can't borrow for today's expenditure. Pratruju Pragapava. That's the first thing. Second one, education. Educational outcomes. Particularly at school level, then college level. ఎందుకని
80% of children in Indian schools, 80%, they know practically nothing. We are pretending. We are the worst in the world. We are at the bottom in educational outcomes. Because there's no time, I don't want to go into details, maybe if another question is there, I'll go into some depth. But we are terrible, we take it from you. We are really horrible. Not because we are useless, we are capable. Our children are intelligent, they are hardworking, our parents are sacrificing a great deal, our society values education, our government is spending a lot of money. ఇందాక చెప్పాను, 1,15,000 ఖర్చు అవుతుంది ఒక్కొక్క బిడ్డ మీద స్కూల్కి, అందుకంటే ఇంకా ఖర్చు పెడతారు. But educational outcomes are terrible. There are easy ways of doing it. So education. Third, healthcare. మన బడ్జెట్లో I'm hoping something would happen. I'm fighting very hard. In the next 1 or 2 years we'll make it happen. But it didn't happen right now. Though I know Nirmala very well. And I know many of the players very well personally. But they have their own constraints. At the ఖర్చు లేకుండా you can improve healthcare significantly. Do you know every year in this country 5.5 crore, 55 million people are descending into poverty every year because of healthcare problems. 5.5 కోట్ల మంది ఈ దేశంలో ప్రతి ఏడాది సంవత్సరం మొదట పేదలు కాని వాళ్ళు సంవత్సరాంతానికి పేదరికంలోకి జారిపోతున్నారు. ఆసుపత్రి ఖర్చుల వల్ల, అనారోగ్యం వల్ల, ఆదాయం పోవటం వల్ల, ఈ రెండు కారణాలు. It is the biggest cause of poverty in India. Lack of healthcare access. You can easily do it at a low cost in India. That is the third item. Fourth one, అన్ని రూల్ ఆఫ్ లా జరగకపోవచ్చు చట్టబద్ధ పాలన, కానీ some elements of rule of law. I don't want my girls and women to feel insecure on the streets of this country. For simple cases, I don't want justice to be delayed and denied for decades and decades. And I don't want every investor to feel that if I invest money, I acquire properties, some Gunda will take over, therefore I'll buy some land in Hyderabad and sit quiet. In order for these things to change, you require a minimal rule of law, even if the other elements of rule of law are not fully in place. And finally, you're all living in Hyderabad. Just think of the people from the villages and small towns. Think of the ordinary, hard-working people in this city. The vegetable vendors, rickshaw pullers, the messenger boys and girls, the watchmen in your apartment complexes, your cooks, your servant maids. వీళ్ళంతా మారుమూల గ్రామాల నుంచి పొట్ట చేత పట్టుకుని హైదరాబాద్కి వలస వచ్చేవారు. వాళ్ళకి జీతం బాగా వస్తే 10-12 వేలు, అంతేనామా? కొంతమందికి ఇంకా తక్కువ వస్తుంది. దే కెనాట్ అఫోర్డ్ టు కమ్ విత్ ఫ్యామిలీస్, దే కమ్ అలోన్. 20 ఏళ్ళు, 15 ఏళ్ళు, 25 ఏళ్ళు కుటుంబం అక్కడ ఉంటుంది, ఒక్కడే ఉంటాడు. లేకపోతే ఈ మహిళ ఒక్కటే ఉంటుంది, పిల్లల్ని అక్కడ బయట చేసి. ఒక్కరోజు పని లేకపోతే పస్తులు ఉండాలి, ఒక్కరోజు జ్వరం వస్తే క్రైసిస్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. ఆలనా పాలన కనీసం మన ఊళ్ళో ఉంటే, మన చుట్టుపక్కల ఉంటే మన బంధువులు, మిత్రులు, తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు మనం అందుకునే ఉంటారు, చెప్పుకునే ఉంటారు. ఇక్కడ ఎవ్వరు అంటారు, ఎవ్వరు లేరు. Millions of people are suffering abject poverty and pain and fear and isolation. It is terrible for our country. 85% of the workers of India, 85% are in the unorganized sector without a monthly wage, without security of a job. So we have to grow small towns. ఎక్కడికక్కడ స్మాల్ టౌన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొద్దిగా బిల్డ్ చేసి, ట్రాన్స్పోర్ట్ అరేంజ్ చేసి, టౌన్ ప్లానింగ్ చేస్తే, ద పీపుల్ ఫ్రమ్ ఎ స్మాల్ విలేజ్ కెన్ ఫైండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ at the same 10,000-12,000 rupees in the small town. అందరూ హైదరాబాద్ రావాలి. 12,000 rupees in that small town is equal to 40,000 rupees in Hyderabad. And you have support system. You can absorb millions and millions of people. Their lives will be significantly better. If we think only of ourselves, 5-10% కాలేజ్ డిగ్రీ ఉన్నవాళ్ళు, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఉన్నవాళ్ళు, వ్యాపారం చేసి బాగా డబ్బులు సంపాదించేవాళ్ళు, తప్పలేదు. మంచి వృత్తుల్లో సంపాదించేవాళ్ళు, తప్పలేదు. యూఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ హార్డ్.
If you forget them, if you think the country is going to be a happy one, you are completely mistaken. There will be disaster. There will be a disaster. ఇందాక చెప్పాను, ఈ దేశంలో ఇంకా శాంతి ఉంది, క్రైమ్ లేదు అంటే ఇంకా సమాజంలో ధర్మము, న్యాయము, ఇంకా సంప్రదాయము, కుటుంబము ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఎల్లకాలం ఉండవు. If you don't take care of them, if you don't protect their livelihoods, don't give them an opportunity in life, don't give them dignity and a chance to rise in a generation, this country will be a living hell. These are the 5 things. Today, I will judge any government by these 5 things. Are you at least doing these things? To the extent you do that, you are a good government. If you don't do it, you are a terrible government. Your question seems very simple. Answer is very complicated. I'm sorry for inflicting so much on you. But I said this so that you understand at least a bit of what is happening in the country. నా మటుకు నేను ఆలోచిస్తే, నా ఇల్లు నేను ఆలోచిస్తే, if you think the rest of the country, rest of the city, rest of the ward, rest of the street is not impacting your life, you're mistaken. I keep telling people, you are in Vijayata College. You work hard, you have good management, wonderful teachers, despite severe handicaps and economic constraints, they're trying to do their best. You'll do very well. You practice a profession, you take up a business or you get a job, you are successful there, you build a lovely home, you have a lovely family, you enjoy everything. But no matter how successful you are, the mosquito that bites the neighborhood urchin will also enter your home. దోమ ఏమన్నా, నీ పేరేంటమ్మా? శ్రద్ధ. శ్రద్ధ విజేత కాలేజ్ అమ్మాయి, మంచి అమ్మాయి, చాలా చదువుకున్న అమ్మాయి, శ్రద్ధ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు అనుకుంటుందా? దోమ అనుకుంటుందా? Mosquito will enter your home, bite you and your children, and transmit the dengue virus or chikungunya virus and cause you the problem. Because you know what? Mosquitoes are truly socialist. They don't respect rank or privilege or money or scholarship or caste or region or religion. They'll bite you. So mosquito control is nationalism. దేశభక్తి, సమాజం గురించి అర్థం ఇంకా వేరే గొప్ప విషయాలు లేవు. మస్కిటో కంట్రోల్ చేసిన వాడి కోసం, మన కోసమే. బికాస్ వీ కాంట్ కంట్రోల్ ఇట్ ఇండివిజువల్లీ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ. వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ కలెక్టివ్లీ. Unless we also think of the bigger picture along with your own advancement, you cannot have happiness. Do you get a sense of it? Okay? Thank you. Next. Thank you.